Allô, allô tout le monde et bienvenue pour cette belle entrevue ce soir pour la gestion des troubles de santé mentale, de la santé mentale et avec le docteur Gaytri Kalia. Donc, je vais voir si elle est ici. Et cette entrevue-là sera d'une durée approximative de 1 heure à 90 minutes. Et je veux juste vous mentionner que mettez vos questions, mettez-nous des pouces si le son est bon. Ça me ferait un énorme plaisir et ça serait très, très apprécié. Il fait une chaleur extraordinaire ici, mais je suis très heureuse de vous voir. J'espère que tout le monde se sent bien, se sent en sécurité et est bien installé pour ce beau moment passé ensemble. Donc, j'attends Dr Kalia. Et on va explorer la santé mentale sous l'angle de l'Ayurveda. Faites-moi des pouces, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Ça me serait tellement réconfortant parce que c'est beaucoup pour moi faire cette entrevue-là parce que c'est en traduction simultanée. Merci tout le monde, c'est super. Bien, merci de partager. C'est en traduction simultanée en même temps. Donc, j'écoute les réponses de Dr Kalia et je vous les traduis au fur et à mesure. Donc, merci de votre présence, merci de votre belle énergie et merci d'être là avec nous. Donc, voilà. Donc, je vais voir si Dr Kalia est arrivée. Je vais juste voir si elle est là. Alors, voilà. Des fois, ça prend quelques minutes avant de pouvoir voir mon invité. Donc, tu as dit, hein, Daniel? Oui, je lui ai demandé. Dis-lui de faire un commentaire ou de liker la vidéo. Parfait. Donc, en attendant l'arrivée de mon invité, je vais vous... Ah, elle est arrivée! Yes, elle est arrivée! Oh, le son. Oui. Alors, je ne suis pas capable de l'inviter. Dis-lui qu'elle accepte mon invitation. Je lui ai envoyé une invitation au début de la vidéo et elle doit l'accepter. Donc, voilà. Alors, j'espère. On se croise les doigts. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais terminer cette vidéo-là, puis je vais relancer, en fait. Là. Donc, alors, on se croise les doigts, que ça fonctionne. Il y a tellement de matière. Alors, est-ce que tu lui as dit? Oui. OK. Elle avait vu. Donc, je vais vérifier, moi, du côté de mes invités. Et voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a un commentaire. OK. Est-ce qu'elle a accepté l'invitation que je lui ai envoyée? Elle est en train d'écrire. Elle dit d'envoyer l'invitation encore. Oui, je ne suis pas capable. Je fais que je vais recommencer. Ah oui, je la vois. Et voilà. Oui, je la vois, mais elle l'a fait. OK. Yes, elle l'a fait. Dis-lui merci. And we're good. Ça a fonctionné. Là, c'est ça. Là, je vais vérifier. Je vais me croiser les doigts que j'entends le son de mon invité. Ça, c'est l'autre étape. Let's pray that I hear you. Hi. Namaste. Namaste. Can you just make sure the sound is maximum? Yeah, it is maximum. Okay. It is. Very Okay. good. Okay. Can you hear me? Yes. I Okay. I want to make sure mine is maximum too. Yeah. Okay. Yes. Okay. So we're good. I'm so happy. So, alors, let me just introduce you. Yeah, sure. So it's going to take a couple of minutes. Oh. But I'll do it quickly. Alors, donc, je vais vous demander de faire des pouces. Je vais vous demander, I'll ask them to share, de faire des pouces, de souhaiter la bienvenue à mon invité, Dr Gaytri Kalia. Et je vais vous donner un petit peu de son CV avant qu'on rentre dans les questions des troubles
de la gestion des troubles de la santé mentale selon l'Ayurveda. So please welcome Dr. Kalia, which I'm so honored to have. Namaste. Thank you. Thank you. And I'll read your bio just a couple minutes. Yeah, sure. Alors, Dr. Kalia est MD en Ayurveda, PhD en Ayurveda. Elle est docteur en médecine ayurvédique, pédagogue, chercheur et écrivaine. Ancienne élève de la célèbre université hindoue de Bénarès à Varanasi en Inde. Elle possède une expérience de pratique en tant que consultante en Ayurveda et spécialiste du Panchakarma depuis plus de 20 ans. Elle a été professeure agrégée et chercheuse au CBPACS, un collège et hôpital de médecine ayurvédique gouvernemental à Delhi, en Inde, avant de migrer au Canada. Elle a été professeure invitée à l'Institut européen de recherche scientifique sur l'Ayurveda, le EISRA aux Pays-Bas, le ICAU en Belgique et Ayurveda au Royaume-Uni, Angleterre, avec une expérience dans la transmission et l'enseignement de l'essence de la véritable Ayurveda au monde occidental. Je vous remercie de partager en grand nombre. C'est une occasion exceptionnelle que j'ai, Dr. Kalia, ici ce soir. Elle a également été professeure invitée de la Société indienne de la Croix-Rouge à New Delhi, à l'invitation du ministère de l'Ayush du gouvernement indien. Sa spécialisation comprend une expertise dans le diagnostic du pouls, la gestion des troubles de santé mentale, la psychothérapie, le conseil, le style de vie et la gestion d'autres maladies chroniques, les thérapies panchakarma, y compris tous les types de thérapies de désintoxication. Elle est également experte dans la prestation de conférences sur l'Ayurveda aux professionnels de la santé, aux passionnés d'Ayurveda, aux étudiants, au grand public et dans la personnalisation des modules d'enseignement. Ayant été invitée, c'est même pas toute sa bio, ayant été invitée en tant que présidente experte en la matière, conférencière principale, personne ressource sur diverses plateformes à travers le monde, elle a également contribué en tant qu'auteur, réviseur d'articles de recherche sur l'Ayurveda pour JAME, une revue internationale à comité de lecture par des pairs. C'est l'équivalent dans une médecine occidentale quand des médecins publient et entre pairs, ils sont revisés par des confrères docteurs. Elle est bien connue pour son attitude empathique et son écoute patiente au cours de ses consultations à son propre cabinet au Mississauga, qui s'appelle le Gaytri Ayurveda Wellness Center, donc Gayatri, G-A-Y-A-T-R-I, pardon. Elle préconise des directives diététiques et nutritionnelles spécifiques, ainsi que des formulations à base de plantes ayurvédiques en fonction de la maladie. Doctor, welcome. Thank you so much. Thank you, Mary. Thank you very much. So without further ado, I recommend that we dive in because the subject is so vast. Yeah, it's very vast, right? Alors, c'est un sujet très vaste, donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, so before we dive in, can you please share with us your definition, and I'll translate the question, your definition of management of mental health issue, and what would you consider a mental health issue? So let me just translate that, and then you can go ahead. Okay. So, thank you. Alors, avant de laisser Dr. Kalia parler, je lui ai demandé, et elle va détailler, si elle peut nous définir sa définition de la gestion des troubles de santé mentale et ce qu'elle considère, elle, un trouble de gestion de santé mentale, afin qu'on soit tous au même point de départ et qu'on sache de quoi on parle ici ce soir. Merci de partager, c'est tellement apprécié. C'est des entrevues qui sont bénévoles. Donc, Dr. Kalia, it's all yours. Okay, so according to the medicine, the regular medicine, mental health condition is any condition which affects your mood, your thinking, your attitude, and your approach towards decision making and taking,
life the way it should be taken, and also which impacts your behavior in an adverse way. All those conditions come under the umbrella of mental health issues. According to Ayurveda, these are considered under the umbrella of Manas Rog. Manas means related to mind. So Manas Rog means mind-related disorders. They just can't be considered as only, the typical nomenclature as schizophrenia or depression or anxiety or OCD. There can be many more depending upon the imbalance of the doshas that we will talk about later, how Ayurveda describes it. But it also says that mental ill health starts with negative thinking. That talks very clearly about it. And the management of any mental illness or mental health disorder starts from reviewing everything in detail, going into the cause, how and how the circumstances and an environment or the approach of the person was affected and what led to that problem, and then managing through 4 approaches, which includes So dive. I'll have you pause just right there because I need to translate. Oh, so yeah. hold that. Sorry, hold I that. forgot. I'm so sorry. No problem. No I'll talk problem. about that So later. You can do it until hold that now. thought. Yeah, hold it for me. Thank you. And then I just want to make sure. So, because I'm just going to translate. So, in Western medicine, you're saying that mental health issue is viewed as anything that disrupt your normal behavior, thought patterns, and your capacity, your thinking. Perfect. And Okay. your mood. Mood, thinking, thought, and behavior. Perfect. And then in Ayurveda, you spoke of 2 minds. Can you repeat the word again? Yeah, the mind-related disorders, they come under the category of Manas Roga. Manas. Okay. Manas is related to mind. Okay. So you're not talking about the mana vahashrotas. You're talking about... I'm talking about Manas Roga means diseases pertaining to mind. Okay, and perfect. Of course, Manavaha Srotas is the main affected zone, or Correct. You are right. Yes. Okay, good. Very good. Very good. Learning. You can translate. Yeah. Okay, good. Thank you. So, alors, Dr Kalia a commencé par mettre en différence, en contraste, la médecine, dans la médecine occidentale. Alors, on a la maladie mentale qui est vue comme tout ce qui change ou qui affecte ton comportement, tes humeurs, tes pensées et ta façon de penser. Tandis qu'en Ayurveda, c'est vu comme tout ce qui a trait à l'esprit, right? In Ayurveda, it's anything that's affect the mind. The definition. Adversely. Which starts from your own negative thinking, negative thoughts. Parfait. Yes. Donc, en Ayurveda, ça va être vu, les troubles de maladie mentale, tout ce qui affecte l'esprit, mais en termes de pensée négative. So, in Ayurveda, it would be mostly considered when you're into negative thinking. Yes, when you start with any kind of negative thinking. So, I'll now tell you, they say any disorder is not built in one day. Okay? Any disease takes time to build up in anybody's mind, right? So, on Ayurveda, so we'll do really short and rather quick. So, en Ayurveda, c'est mentionné que tous les désordres mentaux ne prennent pas une journée à se bâtir. Yeah. So, first of all, it starts with
negative thoughts, for example, there are many kinds of negative thoughts. First is kama. Kama means lust, excessive sexual desire, right? Number 2, krodha, anger, right? Number 3, lobha, which is greed, desiring for everything in this world, right? Then moha. Moha means too much attachment with your people or people around you, too much attachment with friends, relatives, parents, children, right? Then ahankar. Ahankar means ego, too much self-appreciation and thinking I'm the best, right? So these are Somehow when you speak, I see all of Instagram. so these are the few negative emotions I'm just quoting, right? First of all, these emotions originate in our minds. They are there in everyone's minds, right? But our consciousness tells us, no, you should not think like that. No, this is too much. Your consciousness is always guiding you the right way. The moment we think, no, I am wrong. I am right. How can I be wrong? Then maybe some part of our consciousness tells us, you may be wrong too. Think about it, right? And resolve the issue. So when that consciousness... So I'll translate that part. Yes, because it's amazing. So I just want to make sure I get something that is really important that you pointed out. And I know it's probably such an evidence to you that yes, but so Ayurveda just sees it like if a patient in their mind has too much negative thinking, it just sees it as one big umbrella. Then we for sure gonna dive into that and go see what's going on, because we're in the presence of a mental disorder, correct? Yes. This is as easy as it gets, right? Because it's rather simple with Ayurveda. Yes. Okay, good. So let me just translate that, Dr. Kalia. Alors, en Ayurveda, Dr. Kalia mentionne que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en Ayurveda, il y a un seul parapluie, c'est-à-dire que si on est en présence d'un patient dont les pensées sont négatives et sont très négatives ou beaucoup négatives ou déséquilibrées négativement, bien, déjà là, le docteur ayurvédique va commencer à s'intéresser au désordre mental. Puis on sait qu'on est dans cette zone-là qu'on appelle en Ayurveda le Manavahashrotas, qui est un endroit, c'est l'esprit, c'est la zone du corps où ça se passe. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit juste pour donner des pensées négatives qu'on va observer chez le patient en Ayurveda, on va regarder, par exemple, s'il y a des pulsions sexuelles trop élevées, s'il y a de la colère qui est trop invasive, qui prend trop de place, s'il y a de l'avarice, c'est comme vouloir tout ce qu'il y a dans ce monde, puis être jamais contenté, puis être jamais satisfait, puis toujours en vouloir plus. Si il y a trop d'attachement envers les gens qu'on aime, une mère envers son enfant, si, oh, j'ai perdu mon invité. Donc, s'il y a trop d'attachement, alors elle va se joindre, je vais continuer ma traduction. Donc, s'il y a trop d'attachement envers quelqu'un qu'on aime, si on préconise, par exemple, si on est en présence d'un ego, hein, quelqu'un qui est trop dans moi, puis mon appréciation personnelle, puis mon image, puis alors. Donc, ce qu'elle dit, c'est que ces pensées-là, ces types de pensées-là sont présents dans tous les esprits. Tout le monde a des pensées comme ça. Mais chez quelqu'un qui commence à avoir un désordre de santé mentale ou qui a un désordre de santé mentale, toujours à travers les lunettes de l'Ayurveda, il va avoir une de ces pensées-là qui est déséquilibrée. Et elle dit, notre conscience nous guide toujours. Tu peux lui dire qu'elle refasse une invitation, Dan, je vais la
Alors, notre conscience, voilà, je l'ai. Elle a fait son invitation. Donc, notre conscience nous guide toujours. Donc, notre conscience nous guide toujours. Puis notre conscience va nous dire, bien, comment ça, je suis toujours en train de penser à ça? Ou peut-être que je suis vraiment trop attachée, ou peut-être que comment ça, je suis toujours en colère. Donc, I stopped where you mentioned our conscience is always accurate and it's going to guide us. Yes. So, and it is always there in every one of us. So now, Dr. come to Kalia, just one quick question. Yeah. Is our conscience still, can we still hear it when the negative thought is quite high? Well, we need to learn the technique to hear it when we are not in our control. So when the negative thoughts are too much, they connect with the doshas, they go to the manovahasrotas, they reside there for a long period, and then they cause different kinds of illnesses, which are named as diseases. Okay. As long as we are able to control our negative emotions, we don't fall sick that much. For example, it's same thing applies with the wrong food consumption, right? When we eat a lot of junk food, our stomach tells us, don't eat that, acid production is there, please don't grab that. And then we are able to control in 1 or 2 days of fasting and taking good food. Similarly, if we are able to hear to our consciousness, which is the beautiful part in Ayurveda, which says we all have that mini God in ourselves, we are carrying that, we should be able to listen to it and connect to it on an everyday basis. And if we lose that contact with our consciousness, then the beginning of all the problems is there. Okay? So you can do that. Yeah. So the beginning of the problem starts when you lose contact with your consciousness, when you don't listen. And then sometimes you need help of other people to listen to your consciousness, which is known as counseling, right? Right. Yeah. Okay. And then it travels in in Ayurveda you would say it overflows in the doshas, like it spreads throughout the body and creates disease. Yes. Gets deep-seated into the body and the mind, and then disease is manifested. Perfect. OK. Donc, alors, puis faites des pouces, donnez-nous vos commentaires. On est tellement contents de vous avoir avec nous ce soir. Puis on veut vos feedbacks. Puis écrivez-nous si vous avez autant de plaisir que nous deux de faire cette entrevue-là. Donc, alors, en Ayurveda, ce qu'elle mentionnait, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si les pensées négatives, where you're receiving hearts and love and thumbs up. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a des pensées négatives trop fortes, la personne ne peut plus entendre la voix de sa conscience. Tu ne peux plus l'entendre, ta petite voix, quand tu es rendu très loin dans la santé mentale. Et do you see all those hearts? People are sending so much love. So, alors, j'ai dit, qu'est-ce qui... Fait que là, elle me dit, quand tu es rendu à ce moment-là, quand tu n'écoutes pas la voix de ta conscience, par exemple, elle donnait l'exemple de la nourriture. Des fois, le corps dit, mais mange pas cet aliment gras-là parce que tu fais déjà de l'hyperacidité en ce moment ou tu as déjà des reflux gastriques, mais puis tu vas aller le manger pareil. Elle dit, c'est la même chose pour la maladie mentale. Des fois, tu as trop de colère ou tu as trop d'attachement ou trop d'avarice. Puis la voix de ta conscience dit, arrête d'aller dans les émotions négatives, là. Voyons, tu es toujours en colère, tu sais. Mais si tu ne l'écoutes pas, ou si tu as perdu le contact à même entendre que tu as un comportement qui t'abuse, bien là, tu vas aller soit chercher de l'aide ou soit tu vas te mettre à écouter la voix de ta conscience. Mais l'Ayurveda dit, on a tous ce guide-là intérieur. Et qu'est-ce qui arrive si tu n'écoutes pas la voix de ta conscience ou tu ne vas pas chercher de l'aide? Alors, en Ayurveda, on dit que ça va partir de ces conduits-là dans le corps, donc
dans c'est ce que je suis en train d'étudier, donc c'est pour ça qu'elle sourit des fois parce que j'ai le bon terme, mais en Ayurveda, on va dire Mana Varashrotas, donc dans cette zone-là, et ça va s'accumuler, it's going to accumulate, it's going to aggravate, ça va s'aggraver, and then it's going to overflow, donc ça va se déverser à différents endroits dans le corps, ça va se relocaliser dans le corps et ça va se manifester en maladie. So, which are the diseases you would relate to that? The typical disease. There are many, like anxiety, for example. In Ayurveda, it is known as Chittodveg, right? Then there's depression, which is known as Kaphajonmad or Avasad. In some Samhitas later, it has been coined as Avasad, right? If you have maniac depression, it's Pittonmad, okay? So according to the doshas, the nomenclature is given in Ayurveda. Okay. And the management is also given very clearly according to the doshas as well. And there is some basic management as well. So the management is split in two. First of all, a basic management of all mental illnesses is broadly same. Okay? Yes. Which helps you to connect to your consciousness. And the second part of it is taking care of your specific dosha related aggravation, which keeps on moving simultaneously. The treatment protocol includes both at the same time. Okay? But tell me the first part again, because I get the second part with the aggravation, the dosha, because that I'm familiar. But the first part, first is the basic management. So the basic management starts with depends on the case. If the person is able to listen and understand and perceive the thoughts of somebody whom he believes and trusts, then it can be through sattva vajaya chikitsa. That means uplifting the mind and making the mind healthy by different means. Okay? Sattva chikitsa. Yes? Sattva chikitsa. Yes. So everything that is leaning toward getting out of rajas and tamas and going into sattva. Yes, correct. Okay. Yes. So we know that you probably might be very aware. The mind is 3 doshic, right? Yes. 3 doshas are sattva, rajas, and tamas. Sattva Correct. is the positive consciousness, which is sitting in our head and telling us all the good things, the good and the right conduct to do throughout the life, right? Right. Rajas is ego, jealousy, pride, ability to prove, action, impulse, and it's more about movement of thoughts. And the third I'm writing one, as tamas, you speak, doctor. Yeah. So I don't forget. And the tamas is blockage of thoughts, blockage of positive thoughts. And that blockage of light, darkness, inertia. Inertia, yes. So the balance of these 3 is very beautiful, and always sattva should be leading the other 2. If sattva is leading the other 2, there is no problem at all in the life. But when any other is leading us, sattva is on the back seat, then the problem starts. Okay? Very good. OK. Alors, j'ai dit, bon, mais comment on va aborder le traitement de ça? Alors, elle dit, en Ayurveda, la gestion des troubles de santé mentale a 2 aspects. La première, il y a une façon générale, donc on va commencer le protocole de traitement, c'est-à-dire qu'on va s'attarder aux 3 niveaux de conscience, à examiner, à aider le patient à aller, le client, parce qu'en Ayurveda, c'est un client, ce n'est pas un patient, donc à aider le client à aller vers un mode de vie sattvique. Donc, il y a 3 niveaux de conscience en Ayurveda. Il y a tamas, qui est l'inertie, qui est l'absence de lumière, qui est quand on ne sait pas.
Là, il y a Rajas, qui est le deuxième. C'est un peu comme quand on commence notre vie, hein? C'est tamas. On peut commencer notre vie en étant sattvique, mais règle générale, là, souvent on est dans une certaine inconscience, on ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, tamas. Après, Rajas, qui est l'état de conscience qui a été très valorisé, notamment dans notre société, qui est l'action, qui est l'impulsion, qui est faire, qui est la jalousie, l'envie. Donc, ça, c'est le niveau de conscience Rajas. Et le niveau de conscience supérieur en Ayurveda qui s'appelle Sattva ou bien Sattva. Et donc, en Ayurveda, le praticien va regarder son client et il va dire, est-ce que ce client-là est capable d'avoir un mode de vie sattvique? Donc, manger de la bonne nourriture, pas d'alcool, pas de viande, ou pratiquement pas, on pourrait élaborer tantôt la nourriture, mais puis un mode de vie où il y a du temps pour la méditation, il y a du temps pour aller en nature. Et donc, est-ce que ça lead? Puis Rajas et Tamas sont sur les bandes en arrière parce qu'elle dit on a ces trois aspects-là de la conscience à l'intérieur de chacun de nous. Et quand il y a un bel équilibre, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de désordre du mental quand il y a un bel équilibre. Et Sattva doit toujours l'aider. Ça veut dire que cette petite voix-là, notre petite voix, doit toujours être celle qui domine et qui a le contrôle sur les deux autres. Donc, et après ça, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est que là, dépendamment de la gravité, on va aller aussi traiter par dosha. Donc, on va aller traiter parce que ça l'a débordé dans votre constitution, ça l'a créé un débalancement dans votre constitution d'origine. Donc, on va aller traiter ce déséquilibre-là, mais au niveau spécifique à vous. So, just one quick question, doctor. So, because you said it's dosha specific, right? Also, you're going to adapt. So, when in our Western society, and I'm digressing from the questions we agree, so I'll get back to the question. But in our Western society, when the same medication is given across the board, would you say we're missing on something? Yeah, we are. Definitely, that's what Ayurveda says, because Ayurveda believes in individualized approach and customized approach of managing any disorder. We cannot treat everyone with the same medicine. Of course, in Ayurveda as well, Mary, there are some general herbs. For example, they are used in general for upliftment of sattva. Okay. But when it comes to proper management of any illness, whether to decide for Vamana or Virechana in Panchakarma, say, or whether to use more sharp herb or more cooling herb, we have to decide according to the person's constitution. We cannot use the same. And that's why I think integration should happen between Ayurveda and modern system. That would be the success. That would be, the beauty. Then we will be able to reach everyone with more efficacy and with more results, and the approach will be complete. Right? That's my personal opinion. Preach it. This is the only thing that comes to mind. Preach this, Dr. Kalia. So when you spoke, and I'm going to translate right after, but when you spoke, I thought of in Ayurveda, same thing as a bodily disease. When somebody's sick in a family in Ayurveda, it may be the same diabetes as uncle, whoever, but because if it's a diabetes and the imbalance is in Pitta dosha, it's in Pitta,
but then the food is going to be diabetes, but pitta balancing. balance. Yeah, that's it. Correct. Yeah. Okay, good. So let me just translate what you just said because it's very, very, very accurate, very inspiring. Yeah. Sure. Donc, alors, Dr Kalia disait que, alors, oui, il y a des, en Ayurveda, on va, parce que là, je lui dis, dans notre médecine ici, occidentale, donc, si on écoute comme il faut vos propos, la question qui vient à l'esprit, c'est, ben, quand on donne un médicament généralisé à tout le monde de la même façon dans notre médecine occidentale, est-ce qu'on n'est pas en train de rater quelque chose? Ce à quoi Dr Kalia dit, ben, selon l'Ayurveda, oui, parce que même si en Ayurveda, il y a des herbes, par exemple, générales pour augmenter sattva, pour augmenter cette conscience-là à l'intérieur de l'individu d'apaisement, puis de sérénité, puis de quiétude, puis la petite voix qui va comme prendre le dessus sur les deux autres parties de la conscience, bien, deux autres niveaux de conscience. Mais l'Ayurveda, là où la beauté réside, puis là où Dr Kalia dit qu'il faut arriver à une médecine intégrative, qui serait la médecine occidentale et incluant l'Ayurveda, c'est que ça va être dosha spécifique aussi. Donc, on va prendre un protocole général, mais on va dire, par exemple, si moi, j'avais quelque chose, une anxiété, elle me donnerait un traitement général pour l'anxiété pour augmenter sattva, mais elle le rendrait spécifique à mon déséquilibre pitta. Donc, elle irait plus loin dans le protocole pour le rendre à Marie-Hélène, à l'endroit où Marie-Hélène est là. Puis des fois, le déséquilibre peut être vata-pitta. Ou des fois, tu peux être déséquilibré sur les trois doshas. Donc, on va être encore plus pointu. You could have in mental disorder an imbalanced 3 dosha, yes? Yes. Correct. Okay. All the doshas as well. Okay, all the doshas as well. Perfect. So, can I just go back a little, and I would like to read now the 2 excerpts that I sent you. It might take a couple of minutes, but I think you had agreed that it might be good to just read that rather rapidly, but I think there might be a good reframe on what's going on in the world of mental health right now. Would that be all right for you, or you wanted to add something before? No, that's fine. You can read. Yeah, that's fine. Sure? Okay. Yeah. Okay, perfect. Alors, il y a 2 extraits que j'ai préparés pour vous, que j'ai envoyés à Dr Kalia aussi, qui sont très à propos et qui viennent d'un document source de mon collège. Donc, premier extrait. La clinique Mayo, qui est une clinique Mayo reconnue de par le monde et notamment The Mayo Clinic, I think, is US, yes? Dr. Kalia, the Mayo Clinic, I think, is United States. Is it not Boston? The Mayo, yes. Yeah, it is in US. Thank you. Donc, alors, la clinique Mayo, qui est aux États-Unis, décrit la santé, une maladie de santé mentale comme des états de condition mentale, même chose qui affecte, bon, on l'a dit tantôt, qui affecte les humeurs, la pensée et les comportements. Mais la clinique Mayo a aussi donné une vue générale des protocoles de traitement pour la santé mentale qui inclut un de ceux-ci ou plusieurs de ce que je vais mentionner, de la médication comme les antidépresseurs, les anti-anxiolytiques, les stabilisateurs d'humeur, les antipsychotiques, qui sont destinés à gérer les déséquilibres chimiques à l'intérieur de l'esprit, la psychothérapie, qui est destinée à augmenter la capacité à gérer le stress, et la stimulation du cerveau comme de la thérapie électroconvulsive. Donc, qui est pris évidemment dans des situations extrêmes de médication et où la psychothérapie a échoué. Également,
la clinique recommande, la clinique Mayo, toujours aux États-Unis, qui est vue comme une sommité dans le monde occidental, recommande aux participants, aux patients, pardon, de participer à leur propre santé en travaillant avec un physicien et de choisir parmi les traitements que je viens de mentionner, lequel elles préfèrent. So in the first excerpt, what struck me before I read on the second, so I wanted to know if you wanted to comment, is that in a Western view, we can just choose amongst that. This is the way it's presented. Like, this is your buffet, and this is what you should pick. Yeah, correct. According to the modern medicine, they have very specific salts or, medications for specific illness to balance the different neurotransmitters, which is very scientific. That's true. But at the same time, there is a whole connection of the neurotransmitters with the gut. Okay. I want you to talk to me on that. Okay. Is that done, or no? You can talk on that, and I'll take the other excerpt afterward. It's fascinating what you just, which is now coming up now in recent studies and researches. These modern scientists are trying to connect the relationship between the gut flora, the microbiome, with the mental illnesses, states like depression and anxiety and all. In Ayurveda, 5,000 years ago, this was already stated, and this was already very clearly mentioned that all the mental illnesses, they have derangement of Agni. Agni is the digestive fire, and digestive fire includes the juices, the secretions, the enzymes, the probiotic flora, everything, right, which they are now considering as affecting the mental health. So it has been observed by the scientists as well that when they used a prebiotic or a probiotic, the treatment was more efficacious, and even their chemical like serotonin reuptake inhibitors or whatever, they were functioning better. And in Ayurveda, it's always told that in any disease, first of all, treat the Agni. Make the Agni good, and until you treat the Agni, you cannot go further into the treatment of the actual disease. For anything in Ayurveda, it always comes down to Agni. Anything in Ayurveda. First treat Agni. First do the Dipana Pachana. First do correction of Agni, and then go further. And in some of the diseases, it is very beautiful that 80% of the problem is gone just by treating the Agni. Wow. In mental health, even for mental more. But even for mental disorder, doctor. Yeah, in mild cases, yes. Wow. In moderate cases, we need intervention of herbs and yoga and counseling. In severe cases, we need panchakarma and we need hospitalization and some strong approaches as well. So let me just clarify something. So are you saying that we could treat in Ayurveda a severe case, never touching chemically the client's just by giving a chemical and putting the person on pills is not a solution. It can never be a solution. Never. And we see that people are okay for a few days and then they come back and the doctor writes some more prescription, more dosage, and sometimes it enhances until you are able to change the mindset and the circumstances. You cannot change the circumstances every time, I agree. But we can always try to change the attitude towards looking at the circumstances. That's why in Ayurveda, right from the very beginning, the mental hygiene is very important.
You know, mental hygiene? I'm gonna have to translate. Okay. Do We're it gonna first and need then. we're gonna need 3 weeks on this. No, This no, no. this No, just finish with this part first and then I'll tell about mental hygiene. it is Okay? fascinating. It is fascinating. So, but just one thing I want to clarify, because I really want to make sure that my translation is accurate. Okay. So you're saying that never in your clients, and we're not saying to throw the baby with the water, and we're not saying that pills don't have their that's not what we're saying. We're teaching tonight in the views of Ayurveda. Then Yes. we're not teaching about Western medicine. So you're teaching us what Ayurveda says. So are you telling me that according to Ayurveda, you could have someone that has a very severe mental illness, and we could never have to use the chemical pills? Yes. Yes. We can It treat the is person without the chemical pills. Yes, we can. We wow. can. And is that frequent, or you would say there's still like 30% that sometimes we do need the Western approach? In some cases, yes, we do need the Western approach. Yeah. Most of the time, to be honest, patients come after taking the Western medication. Yeah. You know, they are fed up, or the families, they don't see much results, and then they come towards Ayurveda. Ayurveda is usually not the first choice. Which should be the other way around. It should be Ayurveda then, if ever. Yeah. Maybe in other coming years, 100 years, 50 years, let's see, who knows, right? Right. So Okay. when we know the chemical medicines as well, as we have studied in our curriculum, right? So Yeah. we know in order to keep a pace with them so that there should not be a negative interaction, okay? Plus, then we gradually, with the intervention of our treatment and our approach, and we need a team of people. I alone cannot do it. Of course. In Of severe course. cases, we need the help of family or somebody supporting the person. We need the help of a yoga teacher, maybe, right? We need the help of somebody who can cook for that person in the right way. Food is very important. Then we need the right vibrations or emotions touching the mind every day. So some positive persons around him, right? Some positive Okay. orator or a motivational speaker. Okay. So And let we me need our just herbs. and the what? We need our herbs, our Yes. medications, and Yes. panchakarma. Yes. So let me Okay. just, we might talk a bit about panchakarma, which you're a specialist of. So let me just translate that piece. Okay. But it might take a couple minutes. Alors, quand j'ai lu l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure sur la clinique Mayo, envoyez-nous des pouces, des commentaires, s'il vous plaît, ça nous ferait tellement plaisir. Donc, quand j'ai lu l'extrait à Dr Kalia, je lui dis, ben, comment l'Ayurveda voit ça? La médecine qui agit sur les neurotransmetteurs. Puis bon. Et en passant, c'est très important, on n'est pas ici, ce n'est pas un avis médical, ce qu'on est en train de faire. Vous devez consulter vos propres médecins et on n'est pas en train de juger ou de critiquer la médecine occidentale. On est en train, Dr Kalia nous enseigne fidèlement ce que dit l'Ayurveda traditionnel. Après, chacun va faire sa réflexion et ses démarches et aller voir ses experts. Donc, dans la médecine occidentale, les médicaments recommandés jouent avec les transmetteurs, oui, c'est ça, transmetteurs du cerveau et affectent la chimie du cerveau. En Ayurveda, tout le désordre physique, les désordres mentaux, et je le sais pour l'étudier, tout ce qui est toujours regardé, à part les niveaux de conscience que j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'agni, qui est le feu digestif. Pour l'Ayurveda,
tout part. Et il y a 5000 ans, l'Ayurveda savait déjà ce que la médecine occidentale commence à découvrir avec les études. La médecine occidentale, ça fait seulement quelques années qu'elle relie le fait que les neurotransmetteurs, le cerveau, la santé mentale et la santé du corps est reliée à l'intestin et à la microbiote. Et il y a 5000 ans, l'Ayurveda avait déjà, et c'est documenté, fait le lien que tout part de la digestion, de la flore intestinale et de l'intestin. Et donc, et d'ailleurs, elle disait, il remarque maintenant dans la médecine occidentale que quand un patient, parce que pour la médecine occidentale, c'est un patient, quand un patient prend des probiotiques ou des prébiotiques, les pilules fonctionnent mieux. Le traitement fonctionne mieux. Souvent, c'est documenté ainsi. Et elle disait que également, donc, elle dit dans les cas, donc j'ai dit, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que même dans les cas de maladies mentales sévères, l'Ayurveda va pouvoir guérir sans passer aux pilules? Elle disait oui, elle disait dans les cas de maladies sévères, parfois il va y avoir besoin d'hospitalisation et de pilules, mais la plupart du temps, ça va être de changer les circonstances et de changer l'attitude. Et elle dit, je sais que souvent, on ne peut pas changer les circonstances, mais on peut tout le temps changer l'attitude avec laquelle on regarde les circonstances. Et elle disait que dans les cas, puis la plupart du temps, les gens, ce qui est dommage à quelque part, les gens vont venir à elle après avoir commencé avec l'approche occidentale. Donc, ça va être eux ou la famille qui vont être écœurés des effets des médicaments ou des effets secondaires des médicaments ou de l'absence de résultats assez importants. Donc, alors que idéalement, on irait vers l'Ayurveda qui est beaucoup plus encore, qui est très, très, très forte en prévention. Donc, on ira en Ayurveda en premier pour justement éviter d'arriver à une approche médicalisée de cette façon-là. Et je disais, est-ce que les cas sévères, vous êtes capable de régler ça en Ayurveda? Tu sais, même les cas très sévères, puis elle disait absolument. J'ai dit sans pilule, là. Puis elle disait absolument. Et quand j'ai demandé, ben, comment vous faites, ben, elle dit à ce moment-là, on va entourer la personne. Donc, il va avoir sorry about that. She agrees, I think. So, il va avoir un professeur de yoga, il va avoir peut-être quelqu'un qui va pouvoir cuisiner pour cette personne-là parce que la nourriture est extrêmement importante parce que justement, on veut nettoyer l'intestin, on veut nettoyer le flux digestif, on veut people are smiling because I said the dog agrees. So, they're sending you so much love. I don't know if you can see all the hearts. So, I think they're enjoying very much. Alors, dans des cas sévères, voilà, et on va aller entourer la personne. Donc, so you can keep adding if you wanted to add. I just translate that, or I can go to the second excerpt. No, first let's talk about this mental hygiene part because I just mentioned I need to clarify what that is. So in Ayurveda, it's very well said that if you keep suppose we are always worried about keeping our body neat and clean, right? Using a nice shampoo and deodorant and cleansing agents and skin glorifying agents and everything. To keep our gut clean, we need good diet, prebiotics, probiotics, everything. Okay, that's very good. We all should take care. But what about mind and mental hygiene? Who takes care and who talks about that? That should be taught at the levels of schools because that was a long time ago used to be taught in
in Vedic schools, like to the kids, like how to keep your mind healthy. And they were mentally very strong. And no matter whatever happened in their life, the mental balance was not shaking much. And nowadays, the kids in the school or the adults at the job, it's all the environment is stress, right? Everybody is getting stressed from everyone else. and, and they don't know how to deal with it. And so if we are teaching those kinds of principles as a child to our kids, right, from the school or to college level, it will not be a problem. What's that? It's telling them that holding any emotion for a long period is a torture for the body and mind. And having these negative thoughts in the mind is also like a junk food for the body. Emotions are food for the mind, and negative emotions are bad foods for the mind. Positive emotions are good foods for the mind. So we should So, replace these negative emotions with positive emotions. And what are but positive emotions? We doctor, all know. just one thing. I just want to make sure I got something. I'm sorry to interrupt, just because I don't want to lose. It's so precious. So you're saying we're talking about, let me just repeat because I want to make sure I didn't lose anything. You're saying that we worry about what we intake and like the gluten, right? I don't take gluten, but I put Yeah. tons of junk in my head. So Yes, that's yeah, what I'm talking. Yeah. yeah. So and then you're saying uh, it was taught long ago in Vedic children, and then now everybody's stressed. And you said you said something about holding an emotion. Is it good or bad? Holding an Yeah. emotion for a long period, a negative emotion, is very bad, very toxic for your mind. So you Yeah. should know the art of letting it go, man. Let it go. If somebody says anything negative to you, don't take it to your heart too much. That's the first lesson. You should understand that the other person is also having his consciousness, and it is his karma. If he's saying any negative thing to you, you should not be giving the control of your mind to the other person. Why any other person should be controlling your thoughts? If you're, whether it is your boss or a colleague or a, you know, anybody whom you don't like personally, why he or she should be controlling your happiness? This is the first lesson Ayurveda teaches in general to everyone. And that's how we start with, when we start dealing with the patient who's suffering, we start like this. Let the things go. Whatever happened in the past, learn to release. Learn to release the stress. And then that's the way to reach to the consciousness. Otherwise, you will never be able to connect. Forgive So and forget. Forgive and forget is very important. before I translate that, just one quick question, doctor. What do you say, and it's to a Vata dosha that loves to marinate and and he did this and she did that and we marinate the past, because when you're truly in balance, Vata, you're gonna stay in there. What do you say the same thing to a Vata imbalance, like a So, severe Vata imbalance? actually, Vata is very moody and fluctuating. Vata doesn't hold for a long period. Holding is a nature of Kapha. Yeah. Kapha can't let the things go. Vata is going to switch from one emotion to the other very quickly. He's going to change the opinions very fast. Vata patients are very difficult to hold because they are in a habit of changing the doctors even. They are not really satisfied. But that's okay. We know, I mean, with experience, we now know how to,
connect with each dosha type. Okay. It's yeah, it's experience also So, which but it's teaches. very cute. And I'm gonna say so. Vata changed quickly and can even change doctor, and then Kapha is gonna hold the emotion. And what would you say? Just one sentence on Pitta. Pitta is reacting too much to any situation. Oh yeah. Volatile. my And they my are husband is stubborn. laughing. My husband Ah, is choking on the sofa. oh, He loves you now more. He loves you more. thank you. Okay. So Okay. let me just translate. Okay, good. So you can Hmm. take a sip. Okay. Alors, tout le monde est avec nous. C'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir. Dan, tu me liras les commentaires tantôt. People are laughing. Okay. Because some of them know their dosha. They took, I have a little quiz on my website and stuff. Okay, So, okay. Dan, tu me liras les commentaires tantôt. Ça se peut à la fin, s'il y a une période de questions. Alors, Dr Kalia a parlé de l'importance. Elle dit, je veux faire un moment sur l'hygiène mentale. Elle dit, qui parle de ça dans notre société? Je viens un petit peu plus sérieuse parce que c'est important. Elle dit, il y a très longtemps, c'est enseigné aux enfants védiques dans les écoles ayurvédiques en Inde de l'hygiène mentale et le niveau de conscience sattva. Donc, de maintenir une vie, un état de conscience sattvique, de chercher justement les choses que j'ai parlé précédemment, que ce soit de la bonne nourriture, que ce soit de la nature, que ce soit de la méditation à chaque jour, que ce soit de la respiration, que ce soit yoga nidra, etc. Et donc, elle dit maintenant, tout le monde est stressé, que ce soit ton voisin, que ce soit à propos que ce soit de par ton patron, que ce soit entre conjoints, et tout le monde est stressé à propos des autres. Et la première place où elle va commencer dans régler, gérer un problème de santé mentale, c'est à propos des émotions négatives. Donc, elle mentionnait que garder une émotion négative trop longtemps, c'est excessivement dommageable pour l'esprit et pour le corps. Et elle disait aussi, les émotions négatives, c'est comme du junk food. Et elle mentionnait que si quelqu'un te dit quelque chose de négatif ou de méchant, elle dit une des premières choses avec lesquelles je travaille avec mon client, c'est de laisser aller, de relâcher le stress et l'émotion. Et elle disait, prends-le pas sur ton cœur. La première chose qu'on regarde, c'est que la personne qui t'a dit ça, c'est son karma. C'est elle qui va devoir répondre d'avoir dit des choses comme ça. Et elle va s'attirer les conséquences de sa cause, les conséquences de ce qu'elle a fait. Et donc, prends-le pas sur ton cœur et laisse pas cette personne-là avoir le contrôle de ton esprit et de ton corps. Et donc, tu pardonnes, tu laisses aller, et c'est le premier endroit là, de laisser aller. Et elle m'expliquait qu'il y a vraiment des traits de caractère selon les doshas. Par exemple, Vata, lui va avoir une émotion, mais il va changer, puis il va être très changeant, puis rapidement. Donc, il va changer d'une émotion à l'autre très rapidement et parfois même changer de docteur. Quand quelqu'un change d'émotion rapidement, mais par exemple, il garde l'émotion longtemps, puis il marine dans une émotion. Mariner dans une émotion, c'est très capable. Quand tu marines dans quelque chose, c'est capable. Et Pitta va réagir, lui, vivement. Fait qu'on peut voir les personnalités des doshas à travers l'hygiène mentale. Donc, did you want to stop laughing? Mon chat m'arrête pas de rire parce que je suis Pitta.
Il aimait beaucoup. Les émotions par une grosse explosion. Donc, he's saying Pita keeps exploding. Yeah. It's not true. I'm not like that. Okay. Moreover, there's one more negative attribute to Pitta. That's they have their ego, their self-esteem. They think they are always right. So when you tell them that this is good for you, this is good for you, you should do this, you should eat this, they say, yeah, I know. Tell me something else. I know that. You know that attitude Yeah, that comes from Pitta. I love that. Yeah. And Yeah. and by the It's way, interesting. what? It's interesting to see all different kinds of people in the world and then Now their I'm blushing. reaction. I'm blushing now. Too much experience. I can't hear you correctly anymore. So by the way, I know most of the worldly leaders are Pitta, which Yes. is very, very funny. So Yeah. let me just translate that quickly. Okay. So, alors, elle disait que Pitta, elle disait ce qui est, puis là j'ai rougi parce que j'ai un peu de ça. Elle disait que Pitta, l'estime de Pitta est très bien installée, puis qu'ils ont un ego qui est quand même présent, et que là, quand tu leur dis quelque chose à propos d'eux, ils vont dire « Oui, oui, je sais ça, dis-moi d'autres choses. » Donc, j'ai trouvé ça très drôle et je lui ai dit, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que quand tu étudies l'Ayurveda, tu sais que la plupart des grands leaders mondiaux sont Pitta. Alors, ça, c'est ça. Ça m'a permis de faire une diversion. So, I said that about the leaders because it was permitting me to do a caveat and a diversion, so you don't have your eyes on me. So, okay, so going back. So did you want to close that part and I go into excerpt 2? Yeah, sure, we can go. Yeah, we can go there. Okay. Alors, je lis le deuxième extrait. I don't even know. Danny, quelle heure, s'il te plaît? 9h25. Okay. Are we still good on time? Because it's now 9:25. Okay. Are we still good? Yeah, we're good. Okay. We're good. So I would say maybe a next 15 minutes and then we're done. Mm-hmm. OK. Yeah, Fait que Dan, tu me tiendras au courant de l'heure, OK? OK. So, alors, deuxième extrait que je voulais vous dire, que je voulais vous lire, qui était vraiment fascinant, c'est dans la recherche que j'ai faite avec un article publié de mon collège, qui était, alors, pour plus de 50 ans, le traitement de la santé mentale a été focusé en médecine occidentale sur l'utilisation des drogues pharmaceutiques comme Thorazine, Prozac, Valium et la psychopharmacologie. Ces médications sont destinées pour corriger les déséquilibres des neurotransmetteurs à l'intérieur du cerveau et alléger les symptômes qui altèrent la vie et les pensées qui sont causées par ces déséquilibres. Avec ces cures miracles, quelqu'un pourrait s'attendre à avoir de moins en moins de patients ayant besoin de ces traitements. Mais, en fait, c'est juste l'opposé qui s'est avéré vrai. L'utilisation des antidépresseurs seulement ont augmenté de plus de 400% depuis les années 90. Ceci est une statistique de 2015. Et dans son livre Anatomie d'une épidémie, Robert Whittaker écrit ceci. En anglais, le titre du livre, c'est Anatomy of an Epidemic et c'est Robert Whittaker. Il écrit une augmentation extraordinaire dans le nombre d'handicaps dus à la santé mentale dans le dernier 50 ans. Et il explore la corrélation entre l'augmentation de l'utilisation de drogues psychiatriques et l'augmentation de désordres de diagnostic de santé mentale. Il dit que la cause définitive psychologique de la santé des maladies mentales,
a besoin d'être encore découverte, mais cela laisse beaucoup de patients dans une zone grise qui errent d'une drogue à une autre, essayant de trouver le cocktail parfait pour gérer leurs symptômes, avec très peu de focus placé sur comment ils pourraient un jour arrêter de prendre ce médicament. Donc, il n'y a pas de plan fait ou ne semble pas y avoir de plan, et peut-être que c'est une belle discussion à avoir avec votre médecin. Quel est le plan pour qu'un jour je puisse arriver à ne plus avoir besoin de ça? Et il dit que ces plans-là sont souvent manquants. Donc, on se donne. Alors, avec l'introduction de la psychopharmacologie qui a oui, révolutionné l'industrie de la psychiatrie et que ça l'a fait sortir des âges anciens de la médecine, il y a quand même encore un besoin pour traiter la personne de manière holistique et complète et qui va offrir une vraie chance de guérir sans une intervention psychopharmacologique permanente. Et il y a une recherche qui est en train de débuter à cet effet-là, puis il y a de plus en plus d'études à cet effet-là. Et pour revenir à ce qu'on disait tantôt, il y a des recherches qui ont des récentes études qui ont lié la microbiome avec le déséquilibre de la microbiote intestinale avec la dépression, entre autres, et une inflammation généralisée dans le corps. Donc, les nouvelles approches de gestion de santé mentale ou une nouvelle façon de guérir l'esprit, mais de manière beaucoup plus holistique. So, one quick question I have for you. So, can you share with us if you have any statistic in Canada about mental health issues? Is it rising, declining, and explain it in your views, please? Well, as I can tell you about my own inflow of the patients in the clinic, we are running this clinic in Canada for the last 4 years. And now the inflow of mental health issues has become 4 times. Wow. Within 4 years, especially after this COVID and pandemic. It has really worsened the mental health of everyone, teenagers, workers in the office, retired persons, everyone is affected very badly after it. And then the number is increasing day by day, unfortunately, my dear. And what is the single disease you see more, the disorder you see more? Is it anxiety? Depression and anxiety, both. Anxiety more in young kids, like teenagers and young adults. Depression more in elderly adults. And wow. Yeah, that's very common. Okay, so let me just see OCD. OCD is also there, like obsessive compulsive disorder. That's also very common. But the maximum is anxiety and depression. A lot. Wow. And it's associated with, they come usually, some of them, they don't even recognize they have that. The sad part is that they come with disorders like hyperacidity or hypothyroidism, and they don't know they suffer from anxiety as well. And I recognize when they talk and when I take the history in detail, and then they need to be realized. They need to accept that. They don't want to talk about it. You know, people and even what would be the percentage of people that come in but don't realize they have a mental issue? 50% of the people who are coming. 50%? They come in for another reason? Yeah. Wow. And the causes in the mind. Most of the diseases like even asthma, acidity, hypothyroidism, ulcerative colitis, nervous diarrhea, and digestive disorders, even simple, they are related with the way their mind thinks. Okay, so give me just 2 minutes. I'm going to translate.
And then I want to just do the question about with what herbs and what food will you treat? And then we're Yes, going to yes. close, and then we're Yes. going to close so how they can work with you, because you Yeah, work. sure, sure. Yeah. Most welcome. Yeah, go ahead, please. Yeah. OK. So, alors, la Dr Kalia mentionnait, je lui ai demandé, j'ai dit, d'après vous, j'ai dit, au Canada, c'est quoi les statistiques selon vous de la santé mentale? Pouvez-vous me dire, est-ce que c'est en train d'augmenter? Vous allez me dire, c'est une question évidente, mais je voulais qu'elle précise, est-ce que c'est en train d'augmenter? Décliner, parlez-moi de ce que vous voyez. Et elle dit, moi, je vais me baser sur ce que je vois à ma clinique en Ontario. Et donc, que j'opère depuis 4 ans. Elle est avec son mari. Elles ont chacun des spécialités dans sa clinique. Et elle dit, je vais vous parler des gens que moi, je vois rentrer. Et elle dit, en 4 ans, je vois 4 fois plus de gens qui viennent pour un désordre de santé mentale. Et elle dit que les deux désordres de santé mentale qu'elle voit énormément, c'est la dépression et l'anxiété. Et l'anxiété va être chez les jeunes et les jeunes adultes, et la dépression va être chez les adultes plus âgés et les personnes âgées. C'est triste, hein? Et 50% des clients qui rentrent à sa clinique viennent pour un autre problème. Ils vont arriver, par exemple, pour l'hypothyroïdie. Ils vont arriver pour, par exemple, l'asthme. Par exemple, une diarrhée qui est nerveuse. Donc, moi, j'ai entendu plein de gens me parler de ça, là, donc des problèmes d'élimination. De l'OCD. Alors, obsessif-compulsif. Donc, ils vont arriver pour plein mais ça, l'obsessif-compulsif, c'est un désordre mental, mais ils vont arriver pour des problèmes physiques. Puis 50% d'entre eux ne vont pas réaliser qu'il y a une condition sous-jacente d'équilibre mental qui est là. Donc, wow. So, going forward, Dr. Kalia, I would like to know what are the typical ways you're going to, just to give us a view of your protocol to heal, to start healing the mental illness or managing it, and like what are the herbs you're going to use, and maybe some food that some of our viewers can just have? Yes, sure. Sure, sure. So I'll start with the basic formula, okay? The formula says, eat sattvic, think sattvic, meet sattvic, and live sattvic. So that means you need to live with the right people, or try to be in the company of the right people, directly or indirectly. You can even connect through online platform. Then eat sattvic means eat the right food, which I'll be telling you briefly. Live sattvic means live the lifestyle also in a sattvic way, the way it is described in Ayurveda, as per dinacharya, the daily regimen, following the rituals, and think positive. Get rid of negative emotions in your mind on an everyday basis. Don't take the negative emotion to the next day even. Next day should be a fresh start. Let the things go, whatever happened. So this is what is basically, I have to put it in my performa that yes, I make sure that things like that happen. So when it comes to food, what sattvic food means basically, sattvic food means the food which is meant to enrich our lives, our prana, our consciousness. The food which is freshly cooked, the food which is warm, lubricated, and which is cooked with love, patience, and dedication. So not the food which is cooked with anger or frustration. So even the emotions which are transferring to the food are important.
the way you eat is very important. So But this is eating, why we love our parents cooking so much. Well, the parents yeah, who love to cook, but you, this is because it tastes love. Yeah. yes, it could be your own cooking as well. If the ingredient, if the chief ingredient is love, right? Right. So the food which is cooked with love and it is fresh and it is warm, as long as it is more vegetarian. Not, I don't say that eating a non-veg food is bad I wouldn't say that. In Ayurveda, it is recommended at some times that you can go in for meat soups or even animal foods sometimes, but they should not be the chief food ingredient. More plant-based foods, plus so that you don't get the emotions of the animal which are negative too, because when an animal is cut or slaughtered or is targeted, he's either angry or upset or very afraid. So those Very afraid. emotions Yeah. also, Yeah. those emotions travel. Vibrations never die, my dear. They travel. So they will travel from the food also. If the food is lying in the refrigerator for 4 days and you cook the food for the whole week and you are reheating it and giving it to kids, it might have the ingredients in it, but it will not have the life in it. The life comes when you do it fresh, warm, from fresh ingredients, whole ingredients, and not from the ingredients which are lying in the shelf for the last 6 months. So ready to eat food, those things which are lying, ready-made foods or canned foods or Yeah. frozen foods are Yeah. not recommended. We Even, say 80% of your shopping, of your grocery shopping, you should do from your produce section, from the produce section in the grocery store, and some of the dry ingredients from other sources as much as possible. and And I was told, even like when it's ready cut salad, just green salad that's already cut. I was told that yeah, not more than, yes, it yes, the lost a lot fresh, of fun. as Yeah. fresh as possible. Yeah, yeah. Already cut salad is No, not no, haptic anymore. No, no. it loses its life, right? Yeah, right. So Right. as much as possible, take whole grains. Yes. Don't refine them too much. Whole cold pressed oils for cooking or ghee for cooking. And don't reheat. Don't microwave too much. Don't freeze the food for a long time. Eat the spices as per your dosha type, right? And eat with love, eat with patience, eat with gratitude, that thanking God that I have food on my table Hmm. every day. Those kinds of emotions are missing nowadays, right? People are yelling, watching TV, watching Facebook, or doing some social media activity while eating, and they are disrespecting the food. So that This this is not the way. Okay. disrespecting the food. Can you add a sentence on that? Can you tell me more? Disrespecting the food. What do you mean? Food is should be consumed as a prayer. Like we are temple. Our bodies are temples. Okay, that's what Ayurveda says. That treat your body as a temple. Okay, as a place of worship. You mean? Uh, and to the place of worship, we never put garbage inside. To a place of worship, we always carry fresh things. So put fresh things inside, not the garbage. So, as much as possible, my dear. And But, so I'll translate okay. that part. Just before I translate, any herbs you specifically use for anxiety Oh, that yeah. people just Yes. just So, just sure. easy one Easy. or two trick that people Yeah. could try at home if you have, like Yes, simple. sure, sure. So, one very easy herb which is easily available here is chamomile. Yes. You can use chamomile tea. You can drink it whole day, and that really helps. Lavender tea.
helps. For sleep disorders, insomnia, valerian is beautiful. Valerian tea helps. Yeah. Then I make sure that the patient has a good source of vitamin D on a daily basis. Vitamin D has a very important role in mental health. Do you take So 2000 2000, yeah, yes, 2000 2000 units? IU per day at Yeah. least. Even Then during summer, some even during prebiotic and probiotic at your end you can take, like a good quality in terms of foods, from foods. For example, in Ayurveda, we talk about chach a lot, which is buttermilk. You can use kefir, you can use yogurt sources, but not mix it with any fruits. Okay, don't take the yogurt which is already pre-mixed with fruits on the counter. So taking yogurt, kefir, good fermented foods makes the prebiotic and the probiotic flora in a good way. Eating neat and clean food, freshly cooked and warm food helps. okay, Then so from the herbs, we have one more we use a lot called Brahmi. 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 And Brahmi when comes from Lord Brahma. ah and when do when I used to study with je vais traduire tout de suite après et je ne raterai pas un mot. Merci de votre patience. When I used to study how do you Raja Yoga, because Okay. I took Raja Yoga for 4 years, and we used to say Brahma Papa. Yeah, Brahma Papa. So Brahmi is one of the very important herbs, my dear. We use a lot in treating most of the mental disorders. But I do you also use it as a tea? Do you use it? we have our own formulations. Okay. So we have Health Canada approved medications, proper extract based medications. So proper dose can go, and then we give extract, say 500 milligram extract, so which is pretty good, right? Beautiful. And so I'll mention that you guys do your capsules, and it's Health Canada. I'll say that because I think it's very fabulous. The vitamin D, do you recommend also during summer? No, it can be of any good brand. I usually recommend through health food stores or whole food stores. No, The but I mean, liquids are better. But do you recommend intaking the vitamin D 2000 units even during summer? Yes, during summer too, because people don't go bare, like naked in the summer too. They can't. And through the glass, vitamin D doesn't enter, right? Very few. In Ayurveda, it's described to massage your body every day. Yes. Every day, self-massage is recommended. And then sitting in the sun or exercising in the sun is recommended. You can't go to India, but you can at least do some of it. You can self-massage your body, and self-massage really, really helps a lot. Okay, so let me just translate that part of the food, and then we'll finish with your clinic, how they can reach you, how you work, and do you offer panchakarma at your clinic? Yes, we do. We do have. Wow. So people, do they sleep there, or they sleep in the surrounding and they come in for the treatment? We don't have in-house residing facilities yet. Maybe in future. So they can stay in some hotel nearby and then come to us, and we can provide the food guidelines, and then it's possible. Beautiful. It happens. Yeah. Beautiful. OK. Donc, concernant la façon de manger, alors, et la formule de base pour le traitement comme tel de la gestion des maladies mentales, donc on va y aller avec la formule de base qui, je vous disais tout à l'heure, d'amener le plus possible un état sattvique. Donc, ça va être de manger sattvique, de penser sattvique, de faire la dinacharya, qui est les rituels qu'on a déjà discuté ensemble, de huiler le corps, de nettoyer les yeux, huiler les narines, donc toutes les gratter la langue, donc tous les rituels qui doivent être faits à chaque jour. Et également, il va y avoir aussi les relations sattviques, donc être avec les bonnes personnes pour soi, puis les personnes qui nous font du bien à soi. Également,
à chaque jour, les pensées négatives, quand on recommence une journée, c'est une journée fraîche. On laisse aller ce qui s'est passé hier. Et au niveau de la nourriture sattvique, donc, c'est la nourriture qui va enrichir notre vie et qui va avoir beaucoup de prana. De prana, ça veut dire cette force de vie-là qui est encore présente au niveau de votre nourriture. Ça veut dire que c'est de la nourriture qui est fraîchement cuisinée. L'Ayurveda va considérer 24 à 48 heures maximum de garder ses restants. Donc, on devient plus vigilant à passer ses restants plus rapidement. La nourriture va être tiède. Elle va être, même en été, il va y avoir une petite portion qui peut être fraîche, mais la plupart, on va manger tiède quand même. Donc, une petite portion de salade, mais ça ne prendra pas tous les repas toujours, comme on a tendance à faire ici en Amérique. Donc, tiède, ça va être huilé, des bonnes huiles. Ça va être, et l'Ayurveda insiste beaucoup de cuisiner avec amour et de la patience. Ça va être typiquement végétarien parce que oui, il peut y avoir un petit peu de nourriture animale ou dérivée de l'animal, mais elle disait que les émotions que l'animal a ressenties, vous les consommez quand vous prenez de la viande. L'animal était fâché, ou il se débattait, ou il était terrorisé, et vous consommez ça. Et elle dit, les émotions ne meurent jamais, elles voyagent. Je répète, les émotions ne meurent jamais, elles voyagent. 80% de votre panier d'épicerie devrait se remplir à la section des aliments à l'état naturel, donc des fruits et légumes, en fait. Et vous allez toujours mettre des herbes dans vos cuissons et vous assurer de prendre les herbes conformément à vos doshas. Et la nourriture devrait être consommée sans regarder d'autres choses, sans manger debout, sans des conversations dérangeantes. Mais les repas en Ayurveda sont vus comme une prière. Et parce que le corps est un temple. Et à un temple, on amène des offrandes fraîches, on amène des fleurs fraîches et on le fait dans une atmosphère sacrée. C'est la même révérence qui est demandée au corps en Ayurveda. Parmi les herbes très faciles à trouver et très régulièrement recommandées pour les problèmes de santé mentale, évidemment, il y a la camomille et la lavande, donc des infusions. But just one quick thing, often what I found is when you said the chamomile tea, you drink all day, because don't you find that with herbs, our thought in a Western way is that we take too little. Like we take one little tea at night, it won't work. It won't work. So we need more dosage. One little cup is for everyone. And if you are suffering from anxiety, you need at least 3 to 4 cups a day. Yeah, c'est ça. Okay. Donc, elle dit, quand tu souffres de l'anxiété, tu vas pas, tu sais, nous, on prend notre petit thé à la camomille le soir et on pense que ça apaise notre esprit. Mais avec les herbes, parce que les gens font le plus comme erreur, dit l'Ayurveda, c'est qu'il n'y a pas assez de dosage. Donc, on va faire un gros bodum, une grosse cafetière de 3 à 4 tasses de thé à la camomille qu'on va prendre tout au long de la journée ou du thé à la lavande. Pour dormir, c'est le thé à la valériane. Et elle disait qu'une des herbes ayurvédiques extraordinaires qu'elle utilise presque dans tous les cas, c'est l'herbe ayurvédique Brahmi. Et il faut dire qu'à l'heure clinique, qui est la Gayatri Ayurveda Wellness Center in Mississauga, et on pourra mettre, we'll put in the comment your clinic, donc on va mettre dans les commentaires votre clinique, sa clinique, mais ils font leur propre capsule ayurvédique, leur propre mélange d'herbes qu'ils vont vous prescrire et c'est approuvé par Santé Canada. Donc, toute leur médication est approuvée. Elle prend des nouveaux clients. Elle recommande la vitamine D, 2000 unités par jour, tous les jours, même en été. Et elle recommande des bons probiotiques comme le kéfir, le yogourt, jamais de fruits avec ces aliments-là. Donc, on ne prend pas la sorte du yogourt aux fraises, exemple. Non, on va prendre le yogourt naturel. Et
Donc, et des bons aliments fermentés comme fermented cabbage, yes? Fermented cabbage would be good, but some doshas you would go more lightly, right? Comme I think Pitta. Yeah, so if somebody has acid peptic disorders, we will not recommend much of the fermented foods. OK. So, fait que ça dépend de votre condition pour la nourriture fermentée. Ça, il faut quand même faire attention. Alors, so tell me, how, if they want to work with you, how does it work? You can work by Zoom. You can work by, yeah? Yeah, so I would just finish with one more thing, my dear Mary. We have different kinds of formulations. We use in combination as well, our own experience-based formulations, which work excellent as a replacement of gradually replacing the chemical pills. We have got some success a lot. Wow. So we can go in through that. We also use St. John's wort. We also use Indian valerian extract, ashwagandha for some people as well. Then nasya, like the nose therapy for some people. Then when it comes to panchakarma, a lot of body abhyanga techniques are there. Shirodhara is there to re-establish the neurotransmitter balance. So many techniques and many medications are available with us. We are located in Brampton. It's not Mississauga anymore. I'm sorry to say. That's all right. Google Okay. sometimes says, but it's the same place, similar, like very close to each other. The clinic has Panchakarma facilities. As we just talked, we don't have residence facilities, but we can arrange for that. We make the protocol or the schedule of the patient. You can reach us through our website. There is an email there. Official email is info@gayatriayurveda.ca. Through email we can connect. We can connect through telephone, which is also mentioned over there. A phone call can be booked for an appointment. We work in person and online as well through Zoom meetings or video calls like this. It's better to come in person always, but if not, online consult can also be done. Then according to the dosha type, I can be more specific about foods and what to do, what not to do at home. So the consultation can be booked over the phone. The number is also there, 905-872-1851 for Gayatri Ayurveda. It's very clearly mentioned on the website. 905-872 1851. 1851. And Yes. how, like, is it, do you usually have like a plan, like it's one session of 2 hours and then it's 3 sessions of 1, like, do you have plans? No, or so normally the first session is usually, if it is a mental health patient, it has to be at least 45 minutes to 1 hour. Okay. Okay. And then the follow-up sessions are depending on the severity of the case. You know, some people, they would just like to talk for 5 minutes on everyday basis. They feel so assured just by listening to the voice and instructions. They're just happy. So it's very flexible, my dear. People who need more intervention, they can be given quick follow-ups. Okay. And people who are okay with having a follow-up after 2 weeks or 4 weeks, we can schedule according to that as well. So regular follow-up is very much needed so that I should know what he or she is doing at his or her end. Is he really abiding by the rules or the instructions or not at all? Or is he feeling difficulty? Then those difficulties can be solved in the later sessions. Okay. Okay. This is how it works. Perfect. So let me just translate that and then we'll close. Yeah, sure. Donc, alors, avec leur formulation qu'ils font à la clinique, l'ashwagandha, on a parlé d'autres herbes, on a parlé d'ashwagandha et de différentes herbes qu'ils utilisent. Ils peuvent arriver tranquillement à enlever
les résidus ou les restants, la médication restante. Donc, tranquillement faire une transition. Ils vont offrir également, vous ne pouvez pas dormir sur place, mais ils ont la détoxification qu'on appelle Panchakarma en Ayurveda. Vous pourrez googler là-dessus ou lire davantage, mais c'est un plan de détoxification sur plusieurs jours. Panchakarma is with Kichari, yes? Not just with khichdi, we also tell the patient to drink some gut detox tea like CCF tea, Yes. or depending on the dosha, ginger tea or chamomile tea. So as per the dosha, some medicated tea is advised. Khichdi once a day is advised. Then ghee intake is advised. So there's a lot. Yeah, a lot of. There's a lot more. Okay. So Panchakarma, donc dans lequel il va y avoir tout un protocole à chaque jour pour détoxifier et réduire les toxines du corps. Il va y avoir Shirodhara, entre autres, qui est de l'huile qu'on laisse couler sur le troisième œil. Et alors, donc, il va y avoir plusieurs protocoles qui peuvent offrir. Ils ont un site web que je vais mettre avec. Ils peuvent travailler, ils peuvent booker un téléphone avec vous. Ils peuvent travailler à distance par Zoom ou d'autres modalités. Vous pouvez passer les voir en personne, c'est toujours mieux. Tant mieux si c'est possible. Mais sinon, à distance, sans problème. C'est une clinique située à Brampton maintenant. Et la première séance, c'est souvent 45 minutes, 1 heure. C'est une situation de santé mentale notamment. Et après ça, il y a des suivis. So what would be, first of all, thank you so very much, Dr. Kalia. It was a pleasure. Thank you. I could see the fascination in your eyes and voice. Your love for Ayurveda, I could clearly see, and that made me fully connected to the audience. I'm thankful to you. I can see the love for Ayurveda, and even if one person gets benefited and gets that fire ignited for Ayurveda, this program is a success. Blessings to you from Lord Dhanvantari. Oh, God bless you, your husband, and your family. Thank you so very much. Be safe, be well, be blessed as well, you and your family. And thank you so very much. We've enjoyed this, and I can see like you so many people put you roses and hearts, and so we'll read the comments later on. Any final advice you would say or word just before we close? Yeah. So number one is the first advice is please don't give the control of your emotions to anyone else. Okay? Try to be happy in any situation and let the negative situations, let the things go. And the third advice is forgive and forget. We all are one. Actually, we just need to realize and accept people the way they are. Once you learn to accept, then there is no frustration. And accept yourself also the way you are, whether short, tall, dark, skinny, or whatever, right? Right. Just love yourself first, and then you can spread love to somebody, right? Yes. And at the end, gratefulness and gratitude is most important. Before sleeping, saying a prayer of gratitude to the Almighty who has given this wonderful life, being thankful for everything we have. We have so much than what we deserve. So that would bring peace and happiness. Okay. That we all want. Yes. Donc, elle dit pour terminer, ne donnez pas le contrôle de votre esprit à qui que ce soit. Pardonnez et oubliez. Acceptez les gens comme ils sont. Et à partir du moment où tu les acceptes, tu ne peux pas être frustré, là. Et le soir, de remercier
et de remercier la force de vie, de remercier le Tout-Puissant pour tout ce qu'on a qui est tellement, tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. So, do you want to close with the Om, or we close like that? It's as you want. We can close. Yeah, we should close with Om. So I'll let you. Om. Yeah. Shanti, Shanti, Santé. Shanti. Namaste. 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 Merci à tout le monde. Passez une excellente soirée. Partagez la vidéo. Merci.